चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ। ਡੈਮੀਅਨ ਵਾਰਨਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। 9000 ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਡੈਮੀਅਨ ਵਾਰਨਰ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡੈਕੈਥਲਨ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। Yep, well, a couple nights ago he was not happy, so we decided to get some yesterday just to make sure he's a happy guy. Well, just listening to that, it makes me so emotional again. We were all emotional. Damien's mom, who I'd never seen cry ever, was crying, and yeah, it was just amazing just to watch him. I didn't get nervous the whole competition until this race, because, you know, it's always like I don't know, it's the deciding factor, and it's kind of like tense watching. It's kind of slow, but you're like the build up and the build up. So yeah, just amazing watching him pick it up and cross that finish line in the time that he needed to break that record. It's just, nope, not yet. No, he's still at the stadium, I think, going around with his flag and talking to his coach, and yeah, and just soaking in the moment, I think. So yeah, I won't talk to him for a little while probably. Yeah, well, we're not married, but yeah, long-term partners. But yeah, it's unbelievable. Like, the decathletes I think always kind of get overlooked sometimes, just because the 100 meters is so flashy, but the decathlon is so amazing. So yeah, it's really cool that he's the world's greatest athlete. That's unbelievable. Yeah, it's awesome. Yep. Well, he's somebody who. I don't know, yeah, he works very hard, and he's he's a student of the sport, you could say. So he gets home from the track, and he's like looking at videos or watching himself on video and analyzing, and it's just really cool to see. Like, I did track as well, but I love the training, but I was never really like, I don't know, the same kind of commitment as him. It's like a different level. So it's really like amazing. Sometimes I'm grocery shopping, I'll turn around, he's doing a discus turn. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। Our kids in kindergarten will be wearing masks. The guidance provided by the province was grades 1 and up. Our kids in kindergarten wore masks last year, and they're going to wear masks this school year. Would have been in a much better situation to let parents know what the full plan is if we'd gotten this weeks before. And I think that comes down to the ministry deciding to release it yesterday. Every day the news changes. So whatever I believe, it doesn't matter because it changes every day. 100% I think it's confusing. I think actually through a lot of the pandemic, the messaging has been confusing. You know, you kind of hear one side, which is like the scientific side and the doctors saying one thing, but then school boards and regions and institutions and businesses have their own rules. On Wednesday, I made a mistake, suggesting a mandatory vaccine policy during a global pandemic should take a back seat to charter rights. I regret the comment. I was wrong. Tragically, too many lives lost, families torn apart and shattered, businesses closed forever. Surely, reasonable and responsible leadership would suggest that you have to use every single tool in your toolkit, everything you've got available, to make sure that you are protecting the people of this province, that you're able to keep our schools, our hospitals, and our economy open.
I'm not going to comment on that until I've heard from staff on what's possible. So if it's possible and they come forward and say we're going to do it, then we would do it. But for me to make that decision, I can't. ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। We'll announce in the next few days some measures, some additional measures. One of them will be the passport. We'll put in place the passport in order that people who made the efforts to be vaccinated, that they are able to come back to a normal life. So it means that some services will, non-essential services, will be available only to vaccinated people. It is time that the 80% of Canadians who are doing their duty towards their neighbors, towards their loved ones by getting vaccinated, be able to get back more and more to normal, get back more and more to regular life. It will allow our non-essential activities to continue and allow people to be able to, live their lives as normally as possible. Up until now, when cases went up, hospitalizations and deaths started to rise a few weeks after the fact. The hope is that going forward, because so many people are vaccinated, even if they do get sick, they won't have severe disease, and we'll see a decoupling of those two things. If we could get the percentage of people vaccinated over 70 and over 80%, we would be in a very, very good position to withstand the fourth wave. It's about protecting the kids who are under 12, who can't yet get vaccinated, but who desperately want to go back to school in person. It's about protecting educators and parents and frontline workers. It is time for people to get vaccinated. ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Today brings with it a sense of hope, optimism, and a sigh of relief for those first Afghan refugees that touched down last night and got up this morning to begin a new life here in their new home in Canada. With the arrival of last night's first flight, we saw the early and concrete results of a special immigration program I announced just a little over 10 days ago alongside Ministers Garneau and Sajjan. The purpose of this program is clear: to protect and resettle those Afghans who were integral to Canada's military and diplomatic missions in Afghanistan. The operationalization of this program, however, is complex, dynamic, and sensitive in the extreme. Life hangs in the balance every moment of every day, and that's why our government is doing everything in its power to see this operation carried out as quickly and as safely as possible. Yesterday, on a hot summer evening, we saw many branches within government come together efficiently and effectively as they welcomed our new arrivals. I was overcome with pride in our armed forces as the large air carrier pulled into the gate with its crew and passengers. The logistics and the length of the flight were extraordinarily challenging, and they performed exceptionally. I was equally impressed with how quickly our immigration and public health officials mobilized to get them landed and screened. And I also want to thank the Greater Toronto Airport Authority for their professionalism and support. Along with Minister Mariam Monsef, a refugee from Afghanistan herself, we did our best to convey the overwhelming support and gratitude that Canadians feel to the first group of newcomers to be welcomed under our special immigration program
for Afghans. 9000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਵਲਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਡਿਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ, ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਸਟ, ਪੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। Just add little bits of time over and over and over again, and then eventually it stacks up into potentially hours of delays. There's mediation going on right now between the union and the federal government, the Treasury Board. We're hopeful we're going to be able to settle this at the bargaining table because the fact is, over the past number of years, we have resolved and renegotiated almost all the different public service agreements that we needed to do. The union's concerned about salaries as well as other issues, and so the government negotiated salary increases with the RCMP recently, and rightfully this union of border officers is now saying, what about us? It seems like both sides are digging in. I don't anticipate seeing an agreement reached before tomorrow, so definitely expect delays. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਕਵਰੇਜ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। The national epidemiology and modeling that we presented on Friday shows the progress that we have made and how the epidemic trajectory may evolve through the fall. Our collective efforts to reduce COVID-19 disease activity and increase vaccination coverage have enabled the lifting of many public health restrictions across the country. But this has come with an expected increase in daily case counts, concentrated largely in unvaccinated populations. Nationally, the average number of daily new cases reported is now over 900, an increase of 54% compared to the previous week. Fortunately, severe illness trends are still declining. On average, 449 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including 186 in intensive care units, and an average of 6 deaths are reported daily. The modelling, which predicts a strong resurgence could occur if community-wide contact rates increase too quickly, highlighted the need for ongoing caution. With early signs of a Delta-driven fourth wave beginning, these forecasts continue to underscore the need to remain vigilant and steadfast in following public health advice while continuing to increase first and second dose vaccine coverage. This can help to keep infection rates lower and reduce the risk of a serious resurgence that could exceed healthcare capacity this fall and winter. I cannot stress strong enough how much every vaccination counts. This applies to every eligible age group in every community across Canada. Together, we are building a firewall to keep the virus at bay, not letting any sparks take hold. This serves to protect not only our own health and well-being, but also the well-being of those who do not mount a strong immune response to the vaccine or who can't get vaccinated, such as young children and those with medical contraindications to the vaccines. If you or someone you love hasn't already, please book an appointment to get the first and second dose. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰਿਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 33000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। Yesterday, in clinics across the province, 33,277 shots were delivered, which is a significant number, up from previous days, but importantly, and this represents, I think, the effort to assist people in walking in to get their shots and focusing on first doses. 16,505 of those were walk-ins, significantly more, several times more than we usually get. The rest were appointments. That more than 80% of the 20,000 doses set aside for walk-ins were used, which we were very happy with. And of the walk-ins, 37.6%, or 6,130, were first doses. This, combined with the first doses that were done by appointment, made it one of the most significant days since really before
Canada Day, our most significant day for first doses in some time. So it was a very good day, and for those of us, for Provincial Health Officer and Health Minister in a pandemic, yesterday was a pretty good day, at least as good as Thanksgiving in any event, Walk-in Wednesday. And we were excited to see around the province the effect of that, and you'll see that both in the numbers and in the response, especially amongst young people in many regions. In Fraser Health, they delivered 2,100 more doses than they had the day before, and heard about the convenience people had from being able to walk in to get their appointments and get their first shots in particular. Clinics in North Vancouver and Whistler were much busier than normal, while Squamish saw a great uptake in walk-ins. Interior Health delivered more vaccines yesterday to walk-ins than their regular scheduled appointments, and it was a very successful day and an important day in Interior Health. And on Vancouver Island, clinics in Comox, Cowichan, and Alberni saw a great uptick for walk-ins in people under 30 years of age. Yesterday was, therefore, a success, but there's obviously more work to do. As of today, we've done... NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। Bonjour, good day. I want to start off by talking about what a lot of people are worried about with the Delta variant and numbers increasing. We are starting to see some signs, early signs of a potential fourth wave, which is really worrying. But what is even more worrying is Justin Trudeau's response to a fourth wave. Instead of focusing on making sure that companies, large corporations that took public money and then paid out dividends to their shareholders or took public money and abused that system, instead of clawing back money from them, what Justin Trudeau is now doing, and what we've just learned, is he is clawing back the GIS payments that seniors who are struggling financially are receiving. That is such a wrong decision. It is so wrong to do that, and is really callous for Justin Trudeau to completely ignore the wealthy corporations that took money and didn't use it appropriately, and instead to focus on seniors who are struggling in this pandemic, who are struggling on fixed incomes, and who desperately rely on their guaranteed income supplement. That is an example of what Justin Trudeau's priorities are, to go after the people that are struggling and to let the wealthiest corporations off the hook. And so I want to again highlight how that is the wrong thing to do, and that Justin Trudeau should reverse that decision. We sent a letter outlining this concern and how this should not be allowed to continue. ओंटारियो दी एनडीपी आगू एड्रिया हार्वर्थ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਥ ਤੇ ਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਵਰਥ ਤੇ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈਡ ਡੋਰਿਸ ਗ੍ਰਿੰਸਪਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਵਰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਚਾਰਲੀ ਐਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਵਰਥ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਰਵਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸ ਬਿੱਲ ਦੇ
ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਬੱਸ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਗੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੋ ਵੈਕਸ ਬੱਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋ ਵੈਕਸ ਬੱਸ। So ये ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ, it will travel around so many locations around the province, starting this weekend at Canada's Wonderland. ਤੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ eligible ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, they can get their first or second vaccine on the bus right here. So they'll have all the equipment, everything is there. Any questions you have, they can answer. I really want to thank Solicitor General. I want to thank Bill Verster from Metrolinx. And of course Medivi, who will be performing all of the vaccinations. It's really exciting क्योंकि कई लोग नहीं जा सकते, ऐसी कई communities च भी जा रही है where it's been very difficult for people to get out. So this is an opportunity, just another way for people to go and find a way to get vaccinated. But for those of you who are still a little bit hesitant, please contact your physician, have a conversation with your doctor. Because if there's hesitancy there, we want everybody to get vaccinated, so that we can have some kind of normalcy. School will be beginning in September, so it's very critical that all the children aged 12 and up, please go and get your vaccination. And we're all here to support you in any way that we can, so feel free to reach out to us anytime. Exciting day today because we're launching the Go Vax bus, which will allow us to take vaccines exactly where people want them. Whether that's a farmer's market, a local business, an outdoor activity, we want to make sure that when people want a vaccine, they have an opportunity, and our partnership with Metrolinx is going to allow us to do this with the Go Vax bus. Thank you. The legendary Sikh Riders ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਆ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਈਡ ਆਪਣੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ PEI ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕ ਆ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੋਇਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਡ ਬਰੂਸਵਿਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਈਡ 1282 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਕਵਰਡ ਬ੍ਰਿਜ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਲਸ ਵਾਟਰਫਾਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਡ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।